Что здесь происходит? Куча вопросиков в топях. Отлично. Отлично. Что может быть лучше, чем закрывать вопросы? Ой, серьезная игра. Ты мне решила сейчас за вспышку объяснить, да? То есть я ей тут уже полкарты расшевелил, а ты мне про вспышку рассказываешь. Ну давай. You'd have to die first. Взаимодействие между персонажами классное. Мне вот нравится. Сама ситуация у них грустная, конечно, произошла, но как они подшучивают друг над другом. Там, милуются и все такое. Вот это вот прикольно. New England is well named. Is Scotland more pleasant? No. Scottish climate's shite too, as is the food. And the music. It's an awful place. At least, that's what they tell you foreigners. Так, ну, надо поставить основным крестом встречу с ведьмой. 600 метров, кстати говоря, не так много. Нам как бы туда, но сначала мы осмотримся здесь. Просто парящие духи, понятно. Хорошо. Ну, здрасте, ребята. Don't just stand there. Move. Spectral nest. I better command them to show themselves. Так, тени. Это должен быть призыв. Nokuhei! There's more of them. That specter's looking for a body. Кого ты там ищешь? Не надо это делать. Но тебе не нужно, нет? Ask for help if you need it. I'm right here, you know. Вот этих ребят неприятно. Ready and waiting. I'm here, damn it. Тихо. Ой-ой-ой. Can I join in too? Не-не-не, никуда не полезешь. Не-не-не, тебе это...
I'm right here. I can help. С этими ребятам парироваться надо. Standing by. Дай мне... Ах ты, зараза. I'm here, damn it. Ну все, меня заперли. Неприятненько. Так, щит есть, хорошо. Как же мне нехорошо. Есть контакт. Рэп, куда ты смотришь? Ауч. Get lost, won't you? Not strong enough. Your funeral. Да ты-то куда еще? Reinforcements. Вы не останавливаетесь, ребята, я смотрю, да? Кошка сейчас вообще не самый лучший вариант. Ага. Watch out. Spectre possession. Зараза. Она стоит мне больше нету. Что-то их многовато. Не то, чтобы они по одному атаковали. А, да ладно. По-моему, кстати, первая смерть моя. Но это не точно. Блин, я хочу. Reveal your true self. Так просто мы это не оставим. This isn't over yet. Watch out. Spectre possession. Надо восходящих теней ловить, которые хотят вселиться. Для начала. Какой живучий парень. Can I join in too?
Вселиться больше не дадим, дружочек. I'm still here. Мне не нравится. Давай, засранец. Think you could take on a ghost? That specter's looking for a body. Let's just die. They brought more friends. Так, шоу. Что за фига, ребята? Давайте вы все сюда подойдете, мы с вами что-то сделаем. Парировал? Можно было вообще? Careful! Stubborn bastard. Divergent focus. The veil shields this one. Так вот, Ларри защищает вуаль. Отлично. Как? God, you're tougher than a gadfly. Ой. Неприятные противники. Причем 10 уровня. Вот тут бича 21 размотали. Тут ребята берут количеством. И в целом можно. Можно вот этим заняться, конечно. Но походу мне чуть-чуть надо прокачаться. Побольше. Уж больно много этих ребят. Что это тут у нас? Talent of yours. How does it feel to use it? It's hard to describe. It's like an anger rush, a focused burst of frustration. Здесь я не знаю манифестов, нужных мне для использования. Если я иду туда, то просто гоняю по локации. Пока зачем мне себе сюда, кроме плюща, непонятно. Creeping ivy again. As invasive as regular weeds. Имеешь мой сундук, значит. Зараза. I can't imagine who could live here. Ничего интересного.
feel a draft. From the invisible. А тебе это зачем, а? Делаешь? Вообще на чьей стороне? Away with you. Кошка дело святое. Не то, что мне нужно. Ну иди сюда, иди сюда. Что такое? М? Ну, довольно? А? Да? Да? Гуляй. Вот. This ivy is well rooted in the invisible. Right? And therefore impossible to comb out. Призрачный плющ. Место с кучей призраков. Все ответвление болот. Нам по факту по сюжету куда-то вот туда. Reinforcements! Have some of this! The dead are fitful and angry. Something hinders them. Something bitter. Да, тут духов тут фига. На конце сильнее. Easy as pie. Nah, but you can't cook. That's a witch's work. Could it be Seeker? We cannot be sure. Tread carefully. Шо? Так или иначе, по сюжету нам туда. Позади был сундук, плющ и место для фарма. Характеристик. Как-то у вас тут. Здравствуйте. И? Ага, ну так игрой нельзя, да? Понимаю. Мрачноватенько. Do you mind doing the seeing thing while I'm blinded by this pea super? Something feels off. The veil is thin here. The dead are many. So, Крутули мне you надо. dislike crows? Winged carrion eaters. They always bring despair. Maybe they just follow it.
Something's concealed. Здесь кто-то или что-то прячется. Who's that? Perhaps you let me take the lead here. Кажется, я пропустил эту штуку. Something's concealed. Может, она внутри форта? Blind in this stuff. Would you mind? Of course not. Старый болотный лагерь. Arrows. Local tribes. What the invaders left of them. Arrows. Local tribes. What the invaders left of them. Понятно. Помню. Could you knock that gate down? There is no way I'm breaking this. Let's find something else then. Это как новый квест получается. Да, это способ попасть в форт. Связано с основным сюжетным квестом. Да и нам по пути к искательнице вроде как. Ну да ладно, да ладно. Шо? Может быть, нам откроется что-то попозже? Come, let me show you the way. На это место. Fair is foul and foul is fair. There's a lot of fog down there. Follow my lead. Почему-то не могу с ними так взаимодействовать. Не разбить ничего. Let me guide you to the source. Странно. Видимо, нам мешает вот это. You'll get it next time. Что мне это теперь дает? Могу призвать здесь кого-то? See these body parts? Good place to manifest what may linger nearby. Хочу ли я призывать то, что живет здесь неподалеку? Reveal yourself! Кажись. I'm right here, you know. За кого-то офицер. Если он будет один, и он 10-го, то
Не так уж и страшно. Ready and waiting. Конечно, Ред включает урон как мяч. Так, это так непарируемо. Ну, сет у него достаточно типичный. I'm Так, here, damn it. Группа на его непарируемые атаки попадающие. Once more with feeling. Он еще и не станется изгнать. Ты неприятный мертвый человек. Парирует меня, ты глянь. Он вообще не парируется. Поганые. Покиньте, пожалуйста, измерение. Мог ли мне туман, вернее его отсутствие, как-то попасть в форт? Причем горит как убежище. Непонятно. Значит, ответ надо искать где-то рядом с ним. О, мы, конечно, могли бы спрыгнуть сюда. Не будь мы рядом. Я вот там где-то потоки видел, кажется. Так. Где там что? Так этого не выйти надо, нет. Давай не будем. If you need a breather, we can do it here. Восстановить разве что настои. Ну, кстати, может быть, и апгрейдиться можно. Записка и рисунок, найденные в тайнике на болотах.
Утро что-то закопал на тропе. Возьми лопату. От моста, ведущего в Ньюиден, иди на север, в топе у заледенелого водопада. Если будет водопад, надо копать. Что я могу найти и прокачать? Кстати говоря, было меньше. Итак, у меня сейчас стоит уничтожение врагов. Стандартное, да, который 7%. Или нет? А нет, у нас уже и так новая сабелька. Не хватает зимолюбки, чтобы ее улучшить. Здесь мне не хватает трутовика. Здесь лен. Полупрозрачная нить. Казалось бы. Здесь я потрачу одну акрецию бича. Надо ли мне сейчас тратить на кольцо акрецию бича, и что я могу с ней сделать еще? Здесь мне нужна влажная ножка. Акреция бича 1. Нужна 1. 2 акреции бича. 3. Ну, кстати, можно потратиться. В целом. Где-то я эту нить потерял. Скорее всего, не продал, не купил торговца. Что у нас тут за порт? Door's blocked on the other side. Это неприятное. They brought more friends. Let's get back up. I feel like a bloody target practice. Away with you. Могу здесь я? Нет, не могу. Не открыл себе проход ради... Открыл ли я его в общем? При этом должна быть вторая часть. Trouble ahead. Efficient cannon powder. Птичка как будто необычная. А еще там кто-то кого-то дерется. Remember the wicked will I felt earlier? The same spell is upon this. Curse or a spell, eh?
Maybe Seeker could help us with this. I love doing that. И что у нас тут происходит? Shite, that's Seeker. Кажется, ей нужна некая помощь. Ну, привет. А мы тут уже вписаться хотели. Ну, давай, рассказывай. The Banisher who died for her novice. Ah, the witch's novice. Oh, there, Antea. I've heard a lot about you. And I you. On my return, Ceridian told me our poor wee Banisher would turn up haunted. A haunted Banisher. Well, it is funny, isn't it? What was that thing you fought? Thing? Oh, him. He's a bloody nuisance, is what he is. Are you badly hurt? I've tangled with old Mossad before. A couple of minutes to myself, and I'll be fine. Ceridian knew about Antea's ghost. Obviously. Not very bright, is he? If she knew Antea was around, why did she not tell you to tell me? Ceridian withheld that information from both of us for a good reason. Better trust her plan. Death is a part of life, Banisher. You know this better than most. I suppose she didn't want to break your heart again. You tended to him. Thank you. I'm a good novice. I do what I'm told. You look like you need a moment. Can we help? Thought you'd never ask. Some of my spirit chasers went out. That's how old Saul crossed the hem. The hem? The hem. Where the fabric of the living world meets that of the dead. Ah, the veil between the visible and the invisible. Whatever soothes your soul, Banisher. Rest. Heal. Tell us how to fix the spirit chasers. The spell is cast. You need only light them. Be careful. Old Mossad won't have gone far. Oh, I'll sit down now. Развлекайтесь. Good luck. Have fun. Зажгите духогоны. Хорошо, духогон это... So, how do we do this? We light the spirit chasers with flint and steel, I guess. I think. Почему он нам не сказал, как зажечь эти духогоны? Солдат. Необычная деревянная фигурка, найденная возле проклятого сундука в старом болотном лагере. Теперь солдаты попадаются. Все еще непонятно, зачем этот коллектор-босс. Сюда. Будет забавно, если он сейчас оживет и даст мне люлей. Something's concealed. Что тут мне прячешь, Воль? А ну, признавайся.
Записи врача. 29 октября 1636 год. 7 мертвы, 5 ранены. У победы высокая цена, мы ослабли, припасов не хватает. Нужно найти еще, иначе нам конец. 7 ноября. 1 мертв, 5 ранены, 3 умирают. Мы начали хворать. Загадочная болезнь распространилась по форту. У больных жар и выступает чирья. Мы гнием вместе с этим гниющим краем. 19 ноября. Форт не удержать, мы отступаем. Двинемся к берегу, в Ньюитон. Непривычно быть одному. Вокруг лишь тела павших и руины форта. 2 дня назад у меня появились симптомы, и я был слишком слаб, чтобы идти с остальными. Это край гниет, как и я, но мы гнием с миром. Тишина чудесна. Запись от 22 ноября. Что-то на There is a грустном. path once I clear the way. I know. Здесь мы добыли шерсть. Похоже, эти котелки — это так и называемые ее духогоны. Там что? Та самая дверь, где мы пройти не могли. Хорошо. Удобно. Ты где едешь? That spectre's seen a corpse and it wants it for its own. Get the hell out of there! There, our first spirit chaser. Time is on my side. Да что ты орешь-то? Так. Нет, это духогон. Вроде ничего сложного. Leave or I'll eat ye. He really doesn't like these things. Хорошо, еще один 48 метрах. Turn and flee, ye cowards. Move it! Shate's toughened up. Change tack. Dodge! Мы с тобой не поделимся, да? Так, для вида. Away with you. Лера. Stay down. Time is on my side. Here's one more. И ты увидел, Антей. From your skull. Burning spirit chasers repel these bastards, right? That's how witches use them.
кажется, как будто сюда. One more to go. Нашла время для рейдов. Спасибо. Осталось еще парочку. Здорово, здорово. Знаю, вижу. Рейдят тут по ночам. Люди спят, между прочим. Наслаждаются атмосферой. Спасибо, ребят. Ну, где-то заставаться. I'll get you too. Вообще душная фигня бегать, факелы зажигать. Слушай, ну у меня вроде норм оно показывается. Может быть, Twitch, конечно, со мной шалит. А нет, плюется на битрейт, слушай, может быть. Может быть. Ну-ка. Сделаем вот так. Оп. Опа. Сейчас посмотрю. Слушай, ну как будто все нормально. Да, у меня на второй... В общем, на втором экране все нормально. Я открыл трансляцию, все хорошо. Возможно, Twitch шалит с твоим браузером. Так, осталось... Туда. Рассказывай мне тут, кто следующий, кто нет. А ты чего сама не спишь? У вас разговорный стрим? Или что-то играть планировали? Где-то я здесь потерял вот рядышком совсем. А, вот он же. Ага.
get ye too. This should be enough. There. Witchcraft is easy. I don't know what the fuss is about. I'm sure your witch friend would agree. I think I'll just tell her we're done. What wasp crawled up that spectre's arse and stung him angry? A lost battle? A betrayal? Cowardice in the ranks? Who knows? Блин. Seeker's vanished. She does that. She's over Ну, there. конечно, она свалила. Никакой полезной информации. Did I see you talking to a crow just now? Yes and no. All ready to go then? Good. She's waiting for you. Go where? To see your mistress? Ceridian, yes. In a boat. It'll be fun. Будет весело, No, we're говорит. going to New Eden. The nightmare's grip on the world is too strong. The fog is too thick. You cannot enter its stronghold. There's no way back to the meeting house. Not yet. And not without help. We've done fine on our own so far. You're dead. Maybe you're not doing quite as well as you think. You're blunt, but I take your point. We'll talk to Ceridian before we move on. That's better. Follow me. Careful. Don't rock the boat. Have we far to go? How far is far? Don't worry. You'll be safe. Safe. The mire is home to many angry spirits. But my mistress keeps them quiet. Dead quiet. Че, прям плыть будем без касцены даже? That spectre you fought looked like a harvester. Banishers and their labels. He'll surely be back. So will I. The veil seems thinner here. Always has been. We call them the Maya Marshes, but the nearby tribes call it the Ill Mouth. Stay too long, you'd get sick. Is that why Ceridian's wards wane faster than they should? That is because she is dying. I'm sorry. Life's a journey. Death is but one step. Хозяйки, What наверное, can надо you tell узнать. us about your mentor? I could tell you quite a lot, but I'm not going to. She's a very old witch who's tended this very big garden for a very long time. That's it? Believe me, that's more than enough. This is almost as lovely as that ride through Herengracht. All we're missing is the hailstones and the Russia at our heels. I'm sure we can arrange something. You do plan the best escapes. Тени стоят, чилят на берегу. Не трогают даже. We've never faced this many spectres at once. Spectres are drawn to you two. Like moths to the flame. Why us? Dunno. Feels like something powerful finds you interesting. The spectres on the shore aren't moving. The marshes are well protected. Are those soldiers? That, Miss Duarte, is All Souls' army. Такие моменты игра крутая, атмосферная очень. Welcome to Ceridian's Island.
There is much power here. Oh, you noticed that, did you? Like I say, welcome to Ceridian's Island. She's at home and expecting you. Follow the path until you find a black pond near ancient ruins. I'll see you there soon enough. How does she do that? It's a trick, right? There's more to that one than tricks. The girl is gifted. Это невозвратная локация получается? Или как? Да, от острова мы конкретно проплыли, но, наверное, если будет доступ к убежищу, то можно будет быстрое перемещение. Юсель нас научит пользоваться What is порталами. this? Banisher rule number 3. Remember Whiz Beach Bog? Aye. I'll not poke this thing with a stick. Вот и значок убежища, кстати говоря. Silence and the campfire. Just what Dr. Duarte ordered. Тут что? I love doing that. Снова эти плющи. Скорее всего, ведьма научит пользоваться манифестами, которые эти плющи будут Hanging распутывать. doll. Witches do like to be creepy. As a child, I made dolls just like those. I bet you did. Так, у меня зачекинилось убежище, интересно. Миленько тут у вас. Seeker's Black Pond. I can see why they call this the ill mouth. What is that? Antea? И что ты тут нашла? No, that's not quite true. I knew who I was, it's just... I was lost, and I had nowhere to go. I had no when to go. Does that make sense? Time lays traps for the dead. It's never fair. His voice was a beacon. The light in the darkness that led me back to me. And to the world. You have a powerful connection, you two. Or will have. Or had. Possibly all three.
And here he is, the other Banisher. Greetings. Good day. Come, sit. It's been too long. Have we met? Of course we have. Just now. Also later. Decades ago. Never mind. It's good to see you, Red McRae. I told her our story. I hope you don't mind. Such an ordeal. I'm so very sorry you have to go through it. How hard it Выглядит must дружелюбно be весьма. for you both. Thank you. But now you're here together, and I'm glad. Because you'll only be able to end this together. А вы, собственно, кто? Who are you exactly? Who is Seeker? We, Banisher, are witches. Aye, that much I knew. Ceridian. Name sounds very familiar. To a Scotsman, it should. Once, a long time ago, I too was named Seeker. An old friend called me Ceridian. Little Seeker, he said. Ceridian, aye. When I needed a new name, I took the one he'd given me. Or at least a form of it that fits my tongue. Ceridian. Fits me well, I think. We must reclaim Antea's body, but Seeker tells us the meeting house can't be reached. The fog cannot be crossed. Seeker is right. The fog is the nightmare. The nightmare makes the fog, you mean? The fog is the nightmare. The nightmare is the fog. Each grows the other as their influence strengthens. It taints everyone all through New Eden. It clouds their minds and distorts their vision. But you have already cleared the Darkwoods. The work has begun. It must continue. Why have we found so little native presence in New Eden? They have been here, but they have never settled. Wise men and women know that the region, the Maya Marshes especially, are rotten. Is that why you settled here? Here, the hem is thin and frail, and the Maya rich in agitated spirits. It is also secluded and hard to find. Both excellent reasons to remain. Here, we may hide away and mend the hem. You brought us here. Why? You have many questions, and I have little time. Your novice mentioned it. I am sorry. I am not. Soon I'll be one with the trees, root and bark. But that is not why I asked you here. Dearest dears, the path ahead is yet unclear. But know this. If you are to defeat the nightmare, your hearts must be open. Open, of course, to each other. No barriers. Your bond must be strong. Хорошо. Подсказки-то какие-то будут? How can we defeat it? How can we even begin to match its power? You surrender unconditionally to each other. When you died, dear Antea, New Eden crumbled, but some yet live. Seek them out. Help them. The nightmare won't like that. No,
You are, after all, a threat to her existence. And rightly so. She believes you cannot reach into her domain. She is wrong. There is a way. The void. A dreadful place beneath both the incarnate and the invisible. When you have learned to walk the void, you may use it to enter the nightmare's den. First, you must free the people of New Eden from her grip. Так, что за пустота это тогда? What is this void? If there's a place beneath the incarnate and the invisible, this is the first I've heard of it. Местное чистилище? Now you have, and not before time. That's enough for now. Is it safe? What will we find there? Who knows what you'll find? It ebbs and flows, expands and contracts, twists and turns, but you won't find safety. In the void, safe has no meaning. Just know this. The moment you enter it, you must escape. In places, the void is breached. Follow the beacons. Do not stray, and all will be well. Our seeker crafted you a tuning key. With it, you may open the breach. Don't linger. Time is fickle. Как свои товары. Хорошо, о кошмаре. The nightmare in the meeting house was by far the most powerful ghost I've ever faced. From where did it come? Unforgiving wrath is a bottomless well for vengeful spirits. But in this case, I suspect an even more vile source involved. What do you know of Deborah? Not much. I have avoided the people of New Eden for decades. I do know she was tried for witchcraft. Was she a witch? Was she one of yours? Would it matter if she was? She was no witch. She was a woman, a victim of the basest of human fears. We know the beast was linked to the nightmare. We're not so clear on how. Through the beast, the nightmare inflicted its curse upon the settlers. The beast was its avatar. I'm sure it has others. What are they exactly? They are manifestations of her power. They may also represent her only weakness. The nightmare's spirit was shattered by the violence that created it. Properly studied, the pieces may provide the key to lifting her curse. By the beach as I drowned, you sent Seeker to find me. How did you know where to look? Are you asking an old hedge witch how she knows what goes on in her own garden? The woods and rivers are full of friendly claws, and feathers and scales. I always know what I need to know. I guess that's the best answer we can expect. It is the best of all those I've tried, dearest dears. Мы нашли проклятый предмет. Наверное, это про куклы. We recently came across a cursed item and thought you could help us cleanse it. Really? Why us? Well, you know, spells, curses, witches. I was teasing. How fun it is to see you squirm. Прикольный персонаж. There are many ждал чего-то ways to более такого enchant an item клишированного. or dispel its curse. Про ведьму тут вообще Seeker приятно. may be of help. Go talk to her. She likes to tease you too. Что ты продаешь? Would a hedge witch have something interesting in her swamps for a banisher? I always have, and I always will.
Опа, полупрозрачная нить. Вообще не из дешевых. Наряд экзорциста, который, разумеется, примерить нельзя. Потом сразу третьего идет. Тоже в фирменных шотландских цветах. Духопийца. Уничтожение врагов Фредом в ближнем бою восстанавливает очки духа. В целом, конечно, если распродать дешевых ресурсов, которые мне, скорее всего, уже не нужны, можно взять броньку и саблю. Продать я ей тоже не все могу. В целом, если пройтись по торговцам, нужно сдать дешевые расходники первых тиров. И потом к ней зайти закупиться вообще нормально. Thank you, Ceridian. We'll be off. Before you leave, tell me, what did you choose? What do you mean? Each of you made a promise to the other. What was it? What did you choose? I chose to stay. Lives for a life. An expensive bargain. I made a promise. I'll pay the price. I do not judge the deal. I worry about the cost. The tuning key is on the table. In the void, it will protect you. Seeker waits at the pool to show you the way. Funny looking spinning wheel. Do you weave with it? Of course. I weave essence, Red McGrath. Сейчас мы тебя тут немножко поултаем, ты же не против? Help yourself. And take all the help you need. Опа, новый браслет равновесия. Амулет. У меня сейчас третьего уровня призрачный страж. Антея получает на 5 меньше урона. А здесь Ред и Антея наносят на 25% больше урона раненым врагам. Но враги с полным здоровьем получают на 90% меньше урона. Да ну, зачем? Так, себе удовольствие. Песня с Луны. Дорогое старое дитя, если ты исполнишь свое предназначение и решишь покинуть Нью-Иден, знай, что для тебя всегда найдется место в утробе Луны. Ну а пока пусть эта скромная книга, написанная твоей покорной слугой, напомнит тебя о множестве твоих тайных сестер. Мадре. Локация прикольная. Записи искательницы. Между строками рун нацарапаны заметки. Слева от дома Гадоса, незримый бог мертвых. Найдешь ты источник. Лето, озеро забвения. У воды кипарис возвышается белый. Близко к тому роднику ты не смей приближаться. Дальше ступай до тех пор, пока новый родник не увидишь. Озером Мнемозины, богиня памяти, этот источник зовется. Хладные воды несет он. Перед ним стоит стража. Молви, дитя я земли, да и звездного неба, род мой от неба и только. Об этом вы знаете сами. Место меж славных героев тогда ты получишь. Как Нил в скобках. Лучше уподобиться Персефоне, свободно скользать через Кайму, чем Дионису, проделав путь туда и обратно лишь раз. Впрочем, судьба Орфея куда милее участи Вредики. Или велеть душе Орфея так запечь, чтобы отпустил Плутон Железный его с женой из адской бездны. Лучше Мильтона никого не найти не удалось, да уж, дурачье. Это, видимо, у них учебники в каком-то смысле песен, всяких стихов. Скорее всего, та самая наша искательница знакомая стоит. Свои пометки забавные. Вещь может называться вещью, когда она исчисляема. Первая основа порядка числа — пиано. Природа состоит из неорганического
неограниченного и ограничителей, как космос в целом, так и все его составляющие. Пиловай. Неограниченное и неисчисляемое, значит, вещи по природе своей исчисляемые и неисчисляемые. Нет сил читать. Два пересекающих круга. Песикапиксис. Фигура, образованная пересечением двух одинаковых кругов, создает проход. Ужас какой. Witchery. Feels unnatural. Dangerous. Banishing, of course, is famously safe. Изгнатели, ведьмы. О, не, ор крутой у мира. Персонажи чувствуются живыми. Обсуждаются те или иные моменты истории. А вот их фигурки. Вот что мне с этими фигурками теперь делать? Которых по лесу ходил, понабрал. The tuning key is on the table. In the void, it Так will я сюда не protect you. лутаться пришел, я за Seeker камертоном waits пришел. at the pool to show you the way. Который... Камертон. Сделанный из сердиен. Камертон, который открывает разрывы пустоты. А куда жмать-то? Yes, dear. Goodbye, работает. Ceridian. For now. For now. Допустим, хорошо. Over here, Banishers. By the pool. Подожди. Сейчас я немножко осмотрюсь тут у вас на предмет ведьминого лута всякого. Цветочков интересных. Нет. Так, тут у нас... Дорога к чему? Подожди. Вот сюда пришли? Да ведь? Вот по-любому это... Записки искательницы. Середиена приготовила все необходимое для ритуала. Все необходимое. Забирайте. В следующий раз ищите ингредиенты сами. Искательница. Скорее всего, вот это порталы пустоты. Но придется поговорить с искательницей, чтобы он объяснил, куда жмать на камертоне. Еще одна новая механика. В целом это быстрое перемещение. Зачем они вот это вот сделали, непонятно. Так. И... Ceridian gave us a tuning key. Now I know how you pull your little disappearing trick. It's no trick. It's what we do to survive. Too many bastards out there want us dead. So what we saw on the other side of the island, that was a void breach. Yes. You'll be using them too. But not this one. Not yet. Да, There's это another портал. one, a little Но ways тебе off, туда нельзя. in the back of a cave. М. Use that one for now. This one is special. It's the last and only way into New Eden town since the bridge burned down. We could go back to New Eden right now? Why would you want to do that? The nightmare is strong. Ну, в She целом, has New Eden by the логично, да, мы proverbials. можем попасть в New Eden с Loosen her помощью grasp, ведьм. and maybe, Но что мы just будем делать с maybe, кошмаром, you can walk непонятно through that breach and совершенно. live. All right. We get it. You have your tuning key. Hold on to it for dear life. That shouldn't be a problem. Once through the breach, there's no turning back. Keep going and don't look back. Может, она что-то подскажет, So- конечно. Who's Deborah? I know no Deborah. I don't think I've ever known a Deborah. Информативно и Tell полезно. me about yourself, Seeker. How do I put this politely? No.
I'm curious. What do you think of the nightmare yourself? I think the nightmare is the child of our father's iniquities. And of our own sins, too. Do you admire it? I fear it. But I accept its wrath, as I accept the rain. And New Eden surely deserves the flood. Void walking. Can you tell me more about it? I use it to leap from one breach to another, as Ceridian taught me. I don't dally, nor should you. Why not? The void is terra incognita. I suspect Ceridian knows, but isn't saying. Bad sign, that. Very bad sign. We Так, а found a какой cursed проклятый предмет я object. тебе покажу? An object? What object? A chest. Locked and evidently cursed. A curse could mean different things, depending. What do you think happened? We found it in the wilderness. We think maybe someone bound a spirit to it for protection. А, как Ah, раз про эти, которые... I do believe you found a chest belonging to Fear God. Кого? Устрашись Господа. I'm sorry, who? Fear God Waterbury, local holy man. Hermit, died years ago. On my wanders I'd meet his ghost from time to time. Crazy old man. More bark than bite, though. Did he have a thing for making cursed boxes? Fear God Waterbury had a talent, and he used it to lock things away. Things he considered too dangerous to leave free. Так, мы видели, ну, Ah, chest. 3-4 сундука, How кажется. many more are there? I didn't ask, and he didn't say. I know it's more than one. I guess Понятно. it's a lot more than one. He had a thing for collecting trinkets and locking them up for safekeeping. Why? Fear God Waterbury believed there was something about New Eden that drew folk to the occult. He wasn't wrong. How do we get it open? Why would you want to open it? That's demonology, and I'm not one for stepping in no demonology, even if old Fear God wasn't the worst. But from what he told me, Fear God Waterbury, the man, not his ghost, kept a ritual of unbinding in his breviary. Do you have this breviary? Разрыва. No, but I know he can find it. He spent his last years in seclusion, deep in the dark woods. Go Спроси northeast from the того, hunter's найди camp. книгу Keep с to the тем, east side чтобы of the trail открыть until you сундук can с turn лутом. south. You should come to a clearing. Ну да, Head эта hot игра there. этим прям хороша. You forget things sometimes, so here. I'll write it down for you. Хорошо, мы знаем, как открыть We'll be сундуки going. Hope to talk again soon. где-то там далеко в начале Yes. игры. I do so enjoy our little chats across Но the в helm. целом полезно для Let me бактерий get this right. We're looking for a breviary belonging to a demonologist that Seeker met. Сказание искательницы. Хижина в Уортбери, устрашись Господа. Иди в темный лес, от некогда заброшенного лагеря охотников отправляйся на северо-восток. Заворачивай на юг и ищи небольшую поляну, хижину там. After his death. Это все, конечно, клево. Ну, технически, да, перед нами портал в Нью-Иден. Я не In могу order to learn сохраниться. how to cleanse Ну, malignant шо? spirits bound to Шо? cursed objects. Remember Balthazar H. Frenhofer's teaching. Efficient, adaptive, versatile. Технически я мог бы попасть сейчас в проклятый город и подраться с кошмаром. Понятное I дело, что suppose я... we'll come back to this one Нет, eventually. игра не даст. Can't wait, can you? Ну так неинтересно. Получается, по плану у меня остается что? Выбираться с острова и... И что? Дела присутствия найдены не все. Способ победить призрака. Ну, типа, ты сходи по локациям, поубивай местных мини-боссов. Знаешь истину духа противника. Короче, план какой-то такой. Что там?
Кстати. Ну, если у нее на острове такие есть корни, по-любому она что-то за это шарит. А нас не научила. Возможно, позже по сюжетке или манифест скроется где-то по пути с одним мини-боссом какой-нибудь локации. Is this Seeker's Cave? Only one way to find out. Ну, давай залезем в пустоту. Ля, клево. В какие моменты игра прям хороша. My God, where are we? Remember what we were told. Follow the beacons. Move fast. No looking back. Следовать за маяками и не оглядываться. Ну, блин, интересно же. Очень прикольный лор у игры. Мне нравится, что она делает. Ля. Прикольная. This place looks barren. Lifeless. This is the realm of the dead. This is the underworld. Let's not linger. Очень круто. Прям хорошо, я бы сказал. Кто, блин, хихикает? Чё? Did you hear that? Yes, keep moving. А, вон там духи шалят. Немножко стремноватенько. Не сходить с дороги, не искать лут. Не сходить с дороги, не искать лут. Не ходить на спьющихся девушек. Не искать лут. There, our way out. It's you. And there. What the? What is going on? I know that voice from long ago. I banished its owner. What? Изгнал его It обладателя. means we must leave now. Если здесь находятся духи, которых мы сюда изгнали, скорее всего, они нам очень рады это не будут. Sister. Нехорошо. The next beacon is dead. Oh, what new abomination is this? I'd say a sorrow used as a Cerberus. Скорбец в роли Цербера. Пустота. В пустоте враги способны восстанавливать свое здоровье. Сила антеи тоже приумножается, и она наносит теням больше урона. Какого... Миленько. Your strikes are useless if the pillars are intact. Столбы целые. You'll be free soon enough, you bastard. Миленько. It's coming for you. Хорошо.
Blasted things feed at last. There's a tough one. From what hold did this horror crawl? I don't know, but we need to go. Да, мы сейчас пойдем. Господи, какой вот в пустоте, о чем я. Блин, интересно, а если мы не свалим, а останемся, будет что-то? Может быть, какой-то секретный босс? А если мы обратно пойдем? Источника смеха я не вижу, соответственно, персонажа там, по идее, никакого-то не стоит. Но она не останавливается. А может, это просто эмбиент скримера ради. Hurry, please. Ладно, ладно, я понял тебя, Антея. Я только одним глазком. Ну, в целом, им это просто пугает нас. Ну, прикольно. Интересно, разрыв один? То есть все порталы связаны одним проходом будут? Или каждый разрыв это свой проход своими мини-боссами? Так, на выход. Вы освоили ритуал для путешествий в пустоте. Zillion's key was supposed to get us through unnoticed. Теперь вы можете входить в разрывы пустоты. Ага, таят в себе множество опасностей, но в них можете найти ценные награды. Например, новое снаряжение. Значит, в пустоте все-таки есть лут. Это не убежище ли? Примечательное место. Правда, примечательно. Ты моя радость. Урон от выстрела из ружья на 20%, а это урон от выстрела из ружья возрастает на 40% с каждым попаданием из ружья в уязвимое место. Эффект суммируется, но сбрасывается после промаха. До 31 я улучшу урон, и будет чуть-чуть хуже, чем урон ружья Кейт, зато повысится живучесть. Мне нравится. Отсюда уже видно не виден. Are you all right? I'll do. But that nightmare over there, we know so little about it. That worries me. What about you? Whatever the reason, that nightmare is here because of something these men and women did. New Eden reeks of their guilt. I died because of them. Curse these people. Curse them and their secrets and their sins. We'll get there. We always do.
Are those breaches really safe? We were protected. You heard the whispers, the despair, and that one voice. It called to you. Something knew you were there. It saw you. I thought... For a moment, I thought of them. Those poor butchered boys. I swear in the void I heard their screaming. Wains. Sent to die for their sultan's pride. It was like I was back in the Balkans. You're you, and you're here with me, right now. I don't feel like myself. This void. Is it hell? Like in the scriptures? The scriptures? Whose scriptures? It's just a... What if all the teachings of my youth were wrong? What if what we just saw is what awaits me for my sins? I became a banisher to help the living by ending the suffering of lingering ghosts. But we don't end their pain. We condemn them to an eternity of suffering. We curse them. Rory, you are the kindest, most compassionate banisher I have ever met. Don't let an old god scare you into thinking otherwise. This void is the work of no god. What if they come back? What if the souls I blamed come for me? They'd have every right. The spirits of the living are consumed in the ritual. They're not coming back. All is well. As long as we stay together, all is well. Aye, all is well.